Hi friends, Ben back again at Kickstart Garage, and so again have run into some problems. Have come here to just replace my sprocket bearings. Well, that's the Hemi with the YSS suspension and all the mods in the world. I'll talk about these mods in a detailed video, a fantastic video. Good production value too. I will run you through all that has been done to the motorcycle over a period of 4.5 years and how the bike performs now in comparison to other Himalayans. So we'll definitely have a mega video coming soon in the channel, but then until then I'm still trying to make the bike a perfect example of a motorcycle. So yeah, so the rear wheel sprocket has gone for a toss, and as a symptom what happens is that this is not very bad. This is just the beginning of the problems. So I got my rear sprocket bearing replaced very recently, and if you guys can see, I don't know if the camera can pick this up, but there are punch marks here. There's one there, one here, and one here. So the way this was seated on the sprocket or the hub, whatever this holds the sprocket, was wrong. And so what happened was that when I moved the bike, that is when I got the bike off the center stand, and when I moved it front or back, it would make a noise. It would make a very peculiar sound. And anytime and every time if your vehicle makes a sound that comes from somewhere about here, you know for a fact that is a bearing that's gone for a toss, or maybe there's some dust inside this dust seal. You can remove this dust seal cover, and you can I'll get to that in a while. So you can check for that, or maybe this is running dry, so you can open the dust seal cover and put some grease inside and then shove things back in, and so things ought to be fine. But yeah, so now how you test for a bearing that's gone for a toss over here is you get everything out, clean everything up, put a finger in, hold the inner sleeve of the bearing, and then freely rotate the sprocket. And if you feel a bit of a grinding noise or grinding kind of a vibration coming up in your finger, you now know that there's something wrong with the bearing. So now all that I need to do is just open the dust cover up and check if all's well. And if all's well, we'll just put some grease in and let things be. But I know for a fact from the punch marks over here, that the bearing is short. Yep. So that is how you get rid of the bearing. Comes out in a jiffy like that. As simple as that. Yeah. We'll have to change that. Idhode part number edavadhu irukka? 6005. 6005 is the part number of this particular bearing. This is the rear wheel sprocket bearing. You will have to change this if this starts making noise. This is made in Korea. This is a Korean made KBC. 6005 is the part number. Okay, so that's that. And this is the dust seal. You'll have to take care of this as well. ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா? லைட் ஸ்கோரிங் இருக்கு. ஐயோ கை வச்சு பாருங்க. ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. லைட்டா நல்லாவே இருக்கு. அந்த ஒரு ஸ்டெப் தான் லைட்டா. இல்ல இதோட ஓகே. இது ஓகேயா? போட்ட பேரிங் போட டைட்டா போடல. டைட்டா தானே போகுது. ஃப்ரீயா போடல. ஓகே. இன்னும் உள்ள போணும். ஓகே. அந்த ஆயில் சீல் வரையும் ஃப்ரீயா போகுது. ஓகே. நல்லா டைட்டா போகும். அதனால பேரிங் வந்து லூஸ் இல்ல. ஓகே. நல்லா இருக்கு. டைட்டா வர்க். இது பிரச்சனை இல்லல உன் அனுபவத்துல இருந்து? ஓகே. இது நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. பிரச்சனை இல்ல. இல்லனா என்ன இந்த ஹப் மாத்திரம் அவ்வளவுதான். இல்ல பேரிங் வந்து போட்டோனே உள்ள போய்டும். ஓகே ஓகே. எடுக்கிற மாதிரி ஆயிடும். ஓ ஓகே. அப்படி என்ன ஆகும்னா இந்த அப்பு மட்டும் தனியாடும். பேரிங் ஆடாது. இப்போ நம்ம ஷேக் பண்ண சொல்றோம். இந்த
இந்த அப்பு மட்டும் ஆடும். பேரிங் அப்படியே ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னு நிற்கும். ஆனால் நம்ம ஒரு வாட்டியும் பேரிங் கைட்டி மாற்ற சொல்லுவோம். லூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். லூஸ் ஆகும். அது என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு ஆடும். புது பேரிங் மாற்றியும் ஆடும். என்னடா ஆடுதுன்னு பார்ப்பாங்க. அப்புறம் பார்த்தா அப்பு வீக்காக இருக்கு. அப்பு வந்து தேய்வோம், அப்பு மட்டும் ஆடும். ஓகே. என்ன ஆகும்னா கிராஸ் பொசிஷனில் செயின் வந்து இப்படி மூவ் ஆகும். ஓகே. ஆமாம் போட சொல்ல செயின் இந்த மூவ்மெண்ட் ஆகும். Yep, that's that. Oh, SKF. Yes, so SKF again. Part number would be 6005 RS1. A bearing that you can count on. SKF. How much does this retail for? No retail price. 284 rupees. SKF. And now let's just check these bearings. அப்படியே இருக்குது கிரீஸிங்க. கட்டி மாட்டினேன், அப்படியே இருக்குது, அதே மாதிரி இருக்குது. There you go. That does it. ஒரு நிமிஷம் சுற்றி பார்த்துருவா. ஆமாம். இது இப்போ தெரியாது. இப்போ